students don't have to study just in a classroom. Buno betubeera abaana ne batuula in rows and columns, ne basomesebwa omusomesa waabwe mu maaso wali omu essaawa 8. Ffe kyo twakikyusaamu ne tugambye nti ey'ensomesa yakolanga luli, ennaku zino tekyakola nnyo. Nti weera bw'omaliriza ng'oyise mu nsoma bw'etyo oyinza okumaliriza nga tolina experience yonna, nti nga terina employer yeetaaga kulabako. Kyova bw'ojja omuyizi oyo amaliriza mu nsoma bw'etyo nga bamusomeseza bwe batajja kunoonya omulimu akowe abiveeko adde waka akole ki atule, kuba talina skill n'emu. Naye singa ogamba nti omuntu ono tugambe ayagala kuvuga motoka, n'ogamba nti omanyi okuyiga okuvuga emmotoka tokusoma busomi mu kitabo, naye olina okutuula ku steering n'otandika okuvuga emmotoka. Ebisigadde bino osobola obyesomesa n'ogamba nti omupiira gubeera wano, steering ebeera wano, obisoma. Naye okuvuga emmotoka kyekikolwa ekikulu. Kati bwetu kye bwe tukola Victoria University, nakyo kati kituyambako mu biseera bya COVID bwe biti. Omuntu ayinza okwebuuza nationwide oba mu ggwanga lyonna, Dr. Kanaoke kabadde akaseera akatuufu akugamba nti tuddemu tuggulewo, era aren't we putting the lives of these finalists oba abaana bagenda okuddayo at a risk? Kyekyo ekibuuzo kirungi. Kyenyinza okukakasa kiri nti abayizi bali on the risk. Ekyo nakyo kireeta entiisa ku sayidi y'abazadde, abaana bwe basindika mu biseera bino. It is very risky. N'abasomesa nabo it is very very risky. Tutegeregana. Naye ate ekirala, tusooke naffe tutunuleko ku nsi endala. Ate ze twagala ze tukola ennyo buli lunaku tusobole okubeera nga zo. Ensi ezo, they cannot afford to lose a generation. Bwe tugamba olwaleero bannaye nti tudikiralinga dead year, banna kitegeeza ensi ogizizzaayo omwaka gumu emabega. Kakati that is even the future gyozizza emabega, nti ensi efiiriddwa human capital ya mwaka mulamba. Ekyo singa okiteeka okiwa value, you cost it, n'okiwa omuwendo, it is huge. So ku muzadde kitegeeza nti jukira nti we baggalirawo amasomero nti abazadde amu baali basasudde fees nga ziwedde nayo. Kati kitegeeza bw'ogaba dead year era bw'anaakomawo omwana we alina deficit mu kusoma, kitegeeza nti abadde alina okumala mu myaka 3 ajja kumala mu myaka emeka? 4. So that is a cost added to the parent. Sente zaatapulaninga. Again, bw'odda ne mu government, that's a cost added to government okusobola okubeezaawo ebyensomesa ebyensoma mu ggwanga. So we lose so much singa tugamba nti it's a dead year. Naye amidst a situation like that, tetusobola kukkiriza to lose that kind of a generation, that human capital. Kubanga mulimu ensi eziyina resources kyetugamba oba ebyobugagga. Tugambe Saudi Arabia ina amafuta, waliwo Congo ziyina gold, ziyina ki. Naye naffe ekyobugagga kyetuyina be bantu baffe. So okubakulaakulanya, developing them with skills, empowering them with capacity has to happen through education mu byenjigiriza. Tutegereganye. So kati bw'otakikola olw'okuba otya risk eno eriwo, then oba ozza nsi eno mabega. Naye olina okukola ekisoboka kyonna through the Ministry of Health and supported by education, nti waliwo ebintu by'olina okukola n'olaba nti abayizi bano abazzeeyo ku ssomero obulamu bwabwe tebuli mu matigga, they are safe. N'abasomesa obulamu bwabwe tebuli mu matigga, nabo obateereddewo embeera that they will be safe. So ekyo kyetwandibadde tulowoozaako and be emphatic towards that. And I want to believe nti ekintu kino engeri gye kyajjanga ffenna tetwetegese, ne gavumenti nayo yali teyeetegese. And tegenda kubeera perfect. Siri mwogezi wa gavumenti, naye njogera ng'omuntu. I'm trying to be rational. Nti nga gwe andaba bwali teweetegese ng'omuzadde, nange ng'omuzadde nali seetegekedde embeera eno, ne gavumenti eno, bwe tugamba gavumenti abagirimu nabo bantu nabo lwali tebeetegese. They are trying to firefight
basobole okukola ekisoboka kyonna nti abayizi bakole ki baddeyo okusoma. So kye tulina okubasaba kwe kwongeramu amaanyi bateekewo embeera omusomesa gy'anaabeera safe, omuwe ebintu byetaaga byonna asobole okusomesa omuyizi oyo akomyewo obulungi. Oteekewo n'embeera bali abayizi gye banaabeeramu nabo nga bali safe, ne tuba nga tuli mu mbeera abantu bonna abazzeeyo ku ssomero ng'obulamu bwabwe tebuli mu matiga. Omuntu ayinza n'okwebuuza Dokita ekirala nti tuyinza okubeera nga twakoze ekintu ekikyamu nnyo kubajjukira bwe wali ku program eno last week watutegeeza era lwali of course lwa kusatu watutegeeza nti ensonga education oba ebyenjigiriza of course mutima gwansi naye mu kaseera kano ke tulimu nga abasomesa nabo bakaaba balabye emboozi gye tutandise nayo, abayizi bakaaba, abazadde bakaaba. Omuntu ayinza okwebuuzira nti lwaki tekyagwenda okugamba nti oba tulindeko nkyanoonya the right decision amidst abantu okulaba nga there is a situation of poverty by the way, obwavu bweyongedde nnyo, abamu abalinamu okwo kati nabo baavu. That is the situation right now. Nti was it the right decision amidst ebizibu byonna ebiriwo? Mwami wamala kankubuulire kituufu abazadde bakaaba, akasente tekaliiwo. And it is rightly so. The situation has not been good. Embeera tebadde nnungi. The situation has not been good. Embeera si nnungi n'akatono ku buli muntu yenna. Abasomesa nabo beetaaga buyambi. It goes without saying. Buli muntu budde bwakazigizigi. Naye kankubulira ekintu kimu nti tewali lunaku lugenda kukya nti buli omuntu yeetegese ekimala naddala mu mbeera eno gye tulimu. Kankuwa ekyokulabirako bwokeera ku makya nga olina ensolo yo ng'egudde mu kinnya nga kiwanvu naye nga tolina ddaala, owulira nga tewalina wa muliraano gy'ogenda dyeyazika, gwe ensolo eyo ogivaako noga leka efe sirina kyakukola kubanga ewange siwaliyo ddaala, ne muliraano atayina, ne muliraano addako naye tayina. Nedda, okola ekisoboka kyonna n'oyiiya ekisoboka kyonna n'olaba ng'ojjayo osobola okuyamba ensolo eyo n'ogijja mu kinnya n'ogirescuinga n'ogikomyawo. Kati y'embeera gye tulimu olwalo, embeera nzibu. Kati kankubule ng'ensonga y'abasomesa biboogera bituufu. Bageba 16 actually Monday. Bagamba simanyi nti nno singa demands zaabwe teziba attended to, they will lay down the tools. Era nti nga 19 gavumenti ejja kwesomeseza abayizi. Bannange kambabuule, nange ndi musomesa, ffenna tuli basomesa. Obulumi bwe bayitamu buyitirivu. Naye ate waliwo ekintu ekitufuula abasomesa. Owulira, there is that discipline. Omusomesa gyayitamu n'alyoka agamba nti nze ndi musomesa, and you're proud of saying nti nze ndi musomesa, I'm a teacher. And that discipline, nti ne bw'oba oli mu bizibu ebifaanana bitya, those children, abayizi abo, come first. Owulira nti gwe ne bw'oba oyita mu bizibu ebyenkana ki, kati nkugamba ng'omusomesa, jjukira nti abazadde basobola okubeera nga babeera n'abaana baabwe waka, naye ffe abasomesa tubeera n'abayizi abo okumala ebbanga ddene okusinga n'ebbanga abaana lye babeera ne bazadde baabwe. Kitegeeza ffe abazadde abookubiri ng'oggyeko abazadde abazaala abaana bano, tewali na lunaku na lumu omuzadde lwajja kugamba mwana we nti nze oba bwe batansasula musaala mwezi guddako, nze mwabana mmwe mugende nja kuba mbagobye, sikyabeetaaga kubalaba wange mpaka nange benkolera banansasula omusaala. Nedda, waliwo embeera gye tuyinza okukolamu ebintu bino. Nakugamba siri mwogezi wa gavumenti, naye tetuli perfect. Ate ne gavumenti naye ekolebwa bantu, naye teri perfect. Naye embeera eginyigiriza, ebigwa bitalaze nabyo byagituukako, naye erimu egezaako okwetegeka. Naye twandibadde tuteekawo structures ng'abasomesa nti nga tukola emirimu gye tulina okukola,
mu mbeera enzibu nga bweri twanditaddewo structures egezaako okuengaginga gavumenti ne boogerezeganya naye ne tutawa bazadde bw'owa gavumenti ultimatum togiwadde gavumenti Dr. tekyandigwande okubeera nga before even reopening nti oba the government yansose neyitaba abantu baneeno kakati bwekityo bwe kintu wandibaddewo okwogerezeganya nti n'abasomesa abali aggrieved olwaleero bandibadde nga they reached out osanga bakikola oba oliawo simanyi osanga bakikola they reached out to government ne batandika okwogerezeganya. I would also think nti as teachers bandibadde babina unions zaabwe ezigamba nti these are the interests of the teachers. Please meet these interests as government before these teachers go back to the classrooms. Katutandikirawo Dr. mu kitundu kino ekyogo kyali nange Moses Wamala program gwe katukole akanyomero katwogere tukyatunulira ensonga ssemasonga eya abayizi abakamalirizo oba bali mu bibiina ebyakamalirizo ba finalist abagenda okubeera nga baddayo ku masomero oba bazzeeyo edda olunaku luno olwaleero amidst ebisoomooza oba wakati mu bisoomooza ebiyitirivu ennyo abantu ng'ensimbi zibeekubya mpi embeera y'ensawo abalina katwala bina amasomero of course nga gasaba ensimbi omuntu okusasula artist akakadde oba obukadde bumeka some big and top schools isaba ate era n'agamugaga nti omwana ni reporting zoyandizeeyo ate ne requirements ezimu aren't we putting our lives in a danger oba n'embeera okwongera okugisajjula katukome mu kitundu ekyokubiri tovaawo Buterevo chai nange Moses Wamala program gulo katukole akanyomero katogere tukyakuba torch batukyatunya ensonga ez'olunaku olwaleero abayizi nga bazzeeyo ku masomero okusinga ddala akakadde akamu n'ekitundu akaabo abali mu bibiina ebyakabalirizo aba P7 senior 4 senior 6 saako ne aba university oba abali mu matendekero aga waggulu olwaleero bagenda okubeera nga baddamu okubeera nga bakwajja n'emisomo gyabwe n'okusingira ddala abali mu of course mu bibiina ebisemberayo ddala ensonga nno gye tutunulidde enkulu oba ddala kituufu kaseera ke tulimu kabadde kagwanidde bano okuddayo era n'embeera nga bweryo gistadinga okutegeera biki bye tulina okubeera nga twadoctinga oba tukyusaamu midst COVID-19 jjukira nti akyusizza embeera era ddala kituufu naffe tulina okubeera nga tukyuka ebyenjigiriza mu ggwanga lyattu Uganda we twagenda mu COVID-19 mwezi gwali gwakubiri waliwo mixed reactions parliament versus of course Ministry of Education and Government okutunuulira ensonga ya new curriculum era bwe twalese ensonga y'okuddayo mu masomero era nekiddamu parliament versus now legislature versus now government oba executive plus Ministry of Education okugamba nti abaana okuddayo twandibadde tulindako so there have been those mixed reactions ku nsonga eyo so tulina okutegeera ddala ebyenjigiriza gwe mutima gw'eggwanga of course bemukwegwa omutima gw'eggwanga naye abaana okuddayo mu kaseera kano one abasomesa era obalabi mu kibiina kye beegatta ekya Uganda National Teachers Union that is UNATU nabo bagamba no bwe mubeera nga temukoze ku nsonga zaffe tugenda kubeera nga mandeja tusulawo ebikola two abasomesa abazadde nabo bakaaba nsimbi amasomero agamu gatandise okugamba nti olina okujja ne requirements kuba n'olusoma lupya n'olusoma lwakubiri of course era olina okureportinga no requirements na at least 50% oba bitundu 5 ku buli 100 ebya school fees amidst obwavu obuliwo n'ensimbi okuwulawo ekito 3 n'aba of course amasomero abagakulira bagamba nti wadde temulese ebintu ebyo byonna naye fe amasomero gagenda kubeera gamirirawo gati abaana balina okulya SOPs nti government yasanoga nti abaana ate sibatambulire mu motoka eziri designated oba essomero lina van webityo ate n'abamu balina okubeera nga basulayo abazadde oba abasomesa balina okubeera nga basulayo nga tebatambula bakola batya so ensonga mpitirivu nyo zetulina okubeera nga twekenneenya kyalina Deputy Vice Chancellor Academic Affairs Victoria University mukulu Dr. Lawrence Muganga Ph.D. ate nga lecturer ku University eya Alberta that's Canada saako ne Harvard University ate nga mwandisi wa bitabo era yekenneenya n'ensonga ez'ebyenjigiriza Dr. ntwalidde mukuumulako mbadde nkyatunywa oba the timing is very worthy amidst ebizibu ebyo byonna
n'okutunuulira decision makers oba ba stakeholders simanyi okutulaba essaawa eno nti wayinza okubeerawo nga waliwo abatali prepared if government yaggulawo nga abasomesa kati baga nti oba temugonjodde ensonga zaffe tugenda kuddamu ku manda okwekalakasa okusulawo ebikola nekiraga gap and everything awo wenzirira okumaliriza ekibuzo kiri ekyatuyinza okubeera nga ekintu kino twakipapidde nga timing yazze nga twali tulina okuharmonizing ebintu bino olwo tulyoke tugewa amasomero. Nze sirowooza nti ekintu kino twakipapidde. Tulina okubaako we tutandikira kubanga bannange nze ntunuulira Uganda ey'enkya ntunuulira buli muzadde omwana we gw'alina olwaleero enkya mwana we anaabeerawo atya. Olwaleero if you deprive them of an education today then their future is also compromised. Nti enkya biyinza obutamutambulira bulungi. So n'olwekyo bwe tutandika olwaleero yadde embeera tetuli bwe twetaaga kubeera ate era nga this is normal nti mu bulamu obwa bulijjo tugezaako to improve, there is continuous improvement. Nti buli muntu tabeera perfect, nti tunalinda a perfect state of affairs eyo teriiwo tetugenda kugifuna. So tugenda tutandikira mu buzibu bwe tulimu olwaleero as we continue to improve tubeeko we tutuuka the situation will come back to normal. Kati bwe ntuuka ku kyabasomesa numirwa wamu nammwe kyannaku temunnafuna bye mwetaaga okusobola okukola emirimu gye mulina okukola nti abamu n'akasente bannaye tebasasulwa, tebalina wakusula, tebalina kyakulya. Era mmanyi nti ne gavumenti ewulira era ne bweba tewuliriza kati nti yandibadde efaayo neewuliriza. Education is the government's core mandate. N'olwekyo naye ng'abasomesa ate nze abasomesa sibalaba ng'abasomesa kyokka, mbalaba nga bazadde. Omusomesa omu ku story gye mulwaniza agambye nti bannaye nti ffe naffe tulina abaana tuli bazadde. Ndowooza abadde agamba bazadde banne nti naye naffe twetaaga akasente okusobola okulabirira abaana baffe. Kituufu beetaaga ebizibu byabwe bifiibweko, they need to be addressed. Naye I really call upon them because as teachers we are not just teachers alone, we are also parents of other people's kids. That is a profession we really swear, we commit to undertake as teachers. Nti I would really urge them to put aside their ultimatum kyebasazeewo bakiteeke ku bbali badde mu bibiina basomesa abaana bano the best way they can, and let also government play its part. Naye we can't afford to see teachers laying down the tools and denying children an education that they deserve. Kubanga omusomesa ne bwe kiba kyetaaga kusomeseza bwerere nga tebannaba kumusasula asomesa because that's who we are. And then ne tuba ne structures ezituyamba to engage government to iron out our issues, to smoothly make our way of living better. So that's when nze kyendaba nti amaanyi abasomesa abano bandigatadde mu structures zino ezisobola okukolagana ne gavumenti ne baba ng'ebizibu byabwe gavumenti ebigonjoola, naye ne tutacompromisinga education y'abaana bano. Bannanga abaana bano emiti emito gye tugamba nti gy'emiti emito ye Uganda ey'enkya, y'ensi ey'enkya. Tosobola kubeera nti ojja kuba proud ng'omusomesa ng'olaba a generation is perishing olw'okuba you laid down your tools. Kati singa olayinga down your tools abaana ne bafiirwa taamu yonna ate enkya ne bakusasula, how would you live with that ng'omusomesa? Nkimanyi abamu bagamba oba oli awo gw'oli bulungi simanyi byokola oba osasulwa, naye nedda nziraayo ku fundamentals, the principles of a teacher. What even forces us into this profession? It is that
human service. The vocation, the passion, the human that drives us to have that human service, to take care of those kids that do not belong to us but have been entrusted in our hands to be the second set of parents. So we can't give up that responsibility. Omutayinza okwebuuza Dokita nti maaso wetulaga osubira nabaawo okuyiga kwetugenda okuimplement oba lessons wetwagendera mu COVID-19 zijjukira waliwo ensonga ya curriculum empya era eyali etandise okubeera nga egezesebwa. Midst that COVID-19 atulaga nti tuyinza okubeera nga twalonawo ate era nga n'okusomoza kunene nnyo nti nga twalina dda okwenda osinga oba ensoma ya online oba okubeera nga tusomera ku online okusomesa ku TV bwe kuti. Do you see hope nti okugamba nti mu maaso kati yes tugenda kuddamu okugulawo mpola? Of course enzikiriza eyinza okubeera nga phase 1 ogezesezaako ne abalala okubata. Like, do you see the hope mu maaso okugamba nti ddala kitu tuyinza okuba bye tuyize tunabyimplementinga in terms of education sector? Omuntu omu yagamba nti in every problem there is always a silver lining. Nti mu kizibu kyonna ekibaddewo waliwo ekintu kye tufunamu. Nze ndaba as bad as the COVID situation has been, nti mu mbeera gye tulimu ereeteddwa ebiseera bino ebya COVID, nti waliwo tuyambiddwa nti waliwo ebintu bye tulina okuyiga, oba nga tetunnabiyiga tutandike tubiyige. Ensomesa gye tubadde tulwanagana nayo ne tuba nga tetwafana kubasomesa to become digitally competent, to make them digital citizens. Tetwagifaako luli. Ate kati ng'embeera etugamba nti e-learning is the way to go, online learning is the norm. Kakati we have a wake up call. Ate nga bye nkugamba buli lunaku ndowooza ompulira nga passionately I talk about authentic learning. Authentic learning kyetugamba nti etugamba tukole ebintu ebyenjawulo, nti learning can happen anywhere anytime, nti omuntu okuyiga asobola okusomera awantu wonna ekiseera kyonna. Kitegeeza nti bwe kyolina okukola muteera medium asomye atya online learning, e-learning. So that means we have to make our teachers digitally competent. Abayizi baffe nti the digital learning should be something that is fundamental and the core mu bintu byonna bye tuproviding. Kwegamba ebintu byonna bye tulina okuyiga, COVID has unleashed everything for us. Kati kyera kyensaba buli muntu kabe musomesa, kabe curriculum developer, kabe a government official, this is the time for us to learn. We should open ourselves to learning new things. Ebisobola okututeeka mu nsi gye tulimu olwaleero. Ebintu bye tubadde tukola n'engeri gye tubikolamu byandibadde mu nsi gye tumaze okuba amabega. Like we are talking about the past. Naye ensi gye tulimu olwaleero ebintu bino COVID bye tuforcinze okukola bye twandibadde tutambuliramu. Nti it is normal nti omusomesa asobola okumiitinga n'abayizi be nga alina waka atudde, ate n'abalagirira ekyokukola ne basoma twandibadde tetugamba nti mugulewo n'amasomero mukole ki. No, the classroom would be everyone's living room ng'omwana atudde waabwe ng'era asoma. So that requires government to invest in infrastructure esobola to really provide the last mile with internet connection. To empower the parents to be able to have various gadgets that these students can use to really be able to tap into the education that is being developed and delivered online. So I look at the future as something we should, as something that may actually, not even may, should look like that. And government, our government of Uganda ought to pay attention to that and would really save a significant chunk of money to invest in those kind of technologies that are going to change the future of learning.
ekibuzo kino kikulu nnyo nti as we anticipate for the reopening of actual institutions of learning, ngenda kikategorizinga nti in quotes, how can we reopen the learners, how can we reopen the teachers, how can we reopen the government, or of course policymakers nabani, their minds okugamba nti ddala kituufu amidst COVID-19 we are seeing this obutagula obuguzi just ebizimbe naki. How can we reopen up our brains and tuyinza okuba tubadde mu recess mu kwebaka. Now how can we reopen up as people beyond the infrastructure, Doctor? So here is the thing, kyetulina okusooka okufaako n'okulowoozaako, and every stakeholder nga bw'omwogeddeko bonna, tulina okusooka ne tulowooza nti we are dealing with something dangerous. COVID-19 is not a joke. Si kintu kyakuzanyisa, kitutta obulamu bw'abantu bw'otasobola kubala. Tutegereganye nti ate buli omu COVID asobola okukwata buli muntu yenna. Yes, tasosola. Tutegereganye. So bwe kibanga bwe kityo bwe kiri nti buli muntu yenna who is taking a step to leave their home, ave away, have it in your mind that ekintu kyonna kye ngenda okukola, every action I take, I am doing it to one, proactively to save lives, and actively to save lives, and post-actively to save lives. Ekintu kyonna kyokola okugezaako okuwonya obulamu bw'abantu, okuziyiza endwadde eno okusobola okubanga ekwata abantu abalala, nti ne bw'oba omaliriza byokola era lowooza nti bye nakoze biziyiza endwadde eno okubanga waliwo omuntu eyakwatibwa, nti bwe wabanga waliwo akansimattuse, how can I rectify it? Proactively, actively in real time, and post-actively, like we have to develop that conscience. So, kakati, then we can open. We don't have a choice, Mr. Omara. We don't have a choice. We are running out of time. We cannot afford to have a dead year in this country. So we may not be ready, and like in life, no muntu yenna njagala otunuulire abantu bonna ababeera n'embaga nga omwami agenda okuwasa mukyala we gwayagala ne beetegeka, teri agenda mu mbaga ye ng'awulira yeetegese ekimala era abeera akyalina akantu kaabula, nti nekyova olaba nti ne bw'oba kawasa oba olina best man nti agenda okula ye kalabalaba waliwo akatagenda anaakutereeza, n'omukyala alina metro naye okwetegeka tekuggwaayo. We are not going to be perfectly ready. Obumulumulu buno mwebuli era bugenda kubeeramu, naye what is important amidst nti mu kwetegeka okwo obulamu bw'abantu buli ki. We have to do everything. Oba oli musomesa, oba oli muyizi, oba oli muzadde, oba oli policy maker, oba oli state minister, oba oli permanent secretary, oba oli minister of education, nti we have to have that in mind, that every activity, every job, every work that we are doing should be preoccupied with saving lives. Singa tukifune kino tukiteeka ku mitima gyaffe ne mugongo bwaffe, this transition is going to happen. Doctor, ekibuuzo kino of course kikulu nnyo okugamba nti mu maaso gye tulaga, yes, katuyinza okubeera nga tuguddewo and everything kikoleddwa. Ekibuuzo kino kikulu nti bwe tuba tuguddewo, how can we copy oba tusobola kimplementinga tutya okulaba nti ensi ez'enjawulo z'otambuddemu mawanga ag'enjawulo nti go wadde still gaali affected by COVID-19 but still ne gasigala nga ebyenjigiriza bigenda mu maaso. Naye ffe we twajjira n'eno new curriculum yali of course etandise okugezesebwa. Kino kirekawo curriculum empya, and gwe ng'omuntu as advocating for a change of a system overhaul of the education sector, kirekawo our new curriculum badde ndoza n'omwezi tegwawera nga yakatambula. Kituufu. Nze kyenyinza okugamba mu mbeera gye tulimu, there has never been a better time than this to even emphasize the importance of this new curriculum. Waliyo kaseera kaali kabadde kalungi nga kano okusobola okwongera n'okwogera
kweyo curriculum eyo empya gye twogerako nti kyekino ekiseera ekirina okutujjukiza nti curriculum ng'eyo ate eno yali ya lower secondary nti yandibadde nga twandibadde yateekebwawo myaka nga 10 myaka 2 myaka 3 emabega naye it is never too late. That's why I told you that the beauty of government nti government keeps evolving nti esobola okuba nga eruddewo okukola ekintu bwe kiti naye it catches up. So ne government yaffe nayo it is catching up with that. Kyenyina okusaba nti n'endala curriculum eza levels endala nazo zitunulwemu primary education, high school education, teacher training, and higher education like postgraduate training. All those curricula, like we need to rethink them. Naddala mu biseera bino bye tulimu, let us really have pandemic-proof curricula, a curriculum that is pandemic-proof. Singa twalinga we are running an authentic learning-driven curriculum, twandibadde nga tuyina what we can call right now a pandemic-proof curriculum. That means bw'otunula ensi endala zo nti yes, they were affected equally or even worse. Yeah, true. What happened in America, what happened in Canada, what happened in Italy, what is happening in Netherlands or Sweden, Finland, in terms of damage that has been caused by COVID, we can't even get close. Fenga bana Uganda, we can't even get to tusobola na kugezaako tugambe nti okwegeraageranya nabali balibo. It hit them severely. Ekintu kyajja ne kibakuba kyakusaliwa ne kitta abantu bangi naye abayizi bali mu ssomero olwaleero awulira they have the infrastructure. The pandemic yajja bonna ne baga learning is not stopping. Kakati gwe omusomesa classroom yo desk ye eri waka, carry on with the education. Gwe omuyizi, your home is your classroom. They have the high-speed internet on both ends. And the education, the curriculum is developed in such a way that indeed no muzadde can actually step in nafuka omusomesa. Kubanga everything is laid out clearly. Nti n'atalinyangako mu class kusoma busomesa asobola okuguidinga omwana we okukola biri ebintu by'alina okukola. Nti learning is happening in the real world. That's how the curriculum was set. Kakati kyensaba era nensaba our beloved Minister of Education, Honorable Janet Museveni, to modernize this education system, make it pandemic proof. I know she has the passion, she has the will, she has the drive to make this happen. And Mr. Wamala, she can make this happen. I remember seeing her passionately defending the lower secondary curriculum, which speaks so vividly about the authentic learning methods. And in her, I saw a leader who wants to move a country from one position to the best position through education. So I am so optimistic that she can lead this change. Now that we are overcoming a pandemic like this, she can take us to newer heights. So naye n'abalala fenna ng'abasomesa and other leaders in different capacities, stakeholders like funders, multinational organizations, the private sector, the civil society, universities like Victoria University, we should be ready to help her, to put our hands towards this thing called education, to make it better. One thing I can tell you is that at Victoria University, we are ready. And everyone I talk to in this institution is ready to work with government, to support government in every endeavor, the best way we can, to bring meaningful education to every student
in this country. Obaka obusemerera Dr. nenjagala obusimbulizi oba obugatte ku nsonga eno nti what should these people know or put in mind abazadde abasomesa abayizi ne ba stakeholders abalala nga tuguddewo oba nga tuggulawo amasomero ennaku olwaleero what should they put in mind? Kankule ngenda kikwanaganya nekyenayogeddeko luli nti bw'obanga oli musomesa nganze kamwa kwogera n'abasomesa betulabye be mwayogedde nabo nga balina okwemulugunya ate nga kuli justified obanga oli muntu wa government, policy maker, you are a leader, and every great role you're playing in government, oba nga oli muzadde oba nga gwe oli civil society member oba oli private sector oba the other funders like UNESCO, UNICEF and so on. Kati abaana nga bazzeeyo ku ssomero ffenna tukwasaganyize wamu tusobole okusupportinga abasomesa bano in one way or the other. When they need help and we can provide this help, let's try to help them. Okay. Let us empower them to do their job. Because the job they do changes a generation, changes the world. We cannot afford to have a full year where students are not going to school. That means you're losing a huge human capital of this country. Okay. And this human capital, the loss will be reflected in the parents' pockets at some point, the teachers' pockets, government, and everyone else. That will be felt. So we can't afford to do that. So mbadde era nsaba buli muntu yenna tuyambe bannange abasomesa mu ggwanga muno mu buyambi bwonna bw'osobola. Ne bw'oba muzadde ng'olina akantu katono k'olina ng'osobola okukawaayo ku musomesa asobole okwasaganya emirimu gyo obulungi kamuwe. Bwe bajja nga essomero liri mu community gy'obeeramu nga you own an organization oba oli private sector olina kasente nga balina bannaye tuyambagane. That is what getting together, the Ubuntu spirit. I am because you are. Fenna tusobole okuyambagana abaana bano baddeyo okusoma naye ng'ekikulu fenna tumanye nti obulamu kye kisooka. It is the first priority. Very good. Tutegereganye. Naye mbadde nyina akalala kensa. Okay. Mbadde njagala ngambe abatulaba nti bannaye at Victoria University. Yes. And I speak as the Deputy Vice Chancellor of this university in charge of academic affairs. That gates are open. The doors are open. Okay. And by the way, we are one of the universities that have been approved to provide online education. So where we believe that learning can happen anywhere, anytime. Okay. So by come October 19th, we are open, and for the September we have that intake, like the new intake, October 19th. So we are inviting everyone. If you need to experience what we call practical education, hands-on education, authentic education, come to Victoria University. Send your child to Victoria University. Kankulio nakala, what they should know. As Victoria University, we are blessed to have a network of sister companies around us that employ almost 30,000 people. How is that important? It is important that every day the HR of the group receives almost 200 applications. But at Victoria University, we commit that all our graduates are given a priority to work in these organizations when they graduate. And even when they're studying, they are trained through these organizations to have like on-job training, work experience. From day one, when you get to start
your school or your classes, you're exposed to work on a job related to the program you're pursuing. That's totally different. In this in this very university, you are not going to see any university that is providing something like that. So it means after your 3 years of education or 4, you have 4 years experience, or you have 3 years experience, and you have an opportunity and a chance to be prioritized to work in one of these organizations. Awesome. All right. Nozovaka mfunye bulungi nnyo of course abadde bagobera of course adde social media namwe baba mbadde ko bayitirivu nnyo mwebalire ddala okubeera nga mugoberera Victoria University omukulu DVC Academic Affairs Dr. Lawrence Muganga of course abetanira nnyo of course amatendekero agakola enkyukakyuka oba gakola enjawulo si mu bantu bokala naye mu nsi yonna ndowooza obubaka mubufunye. Yes, 19 so genda na wanoita at least you have something ekigenda okukyusa okuteekawo enjawulo mu bulamu bwonna ekyenyiza mu program yoyo nti yes tugenda kubeera nga tuggulawo but why are we reopening? Ensonga if we are reopening to save lives, to change systems and to do what I think that is very superb and awesome. Bwe tuba tuguddewo let things change this time around. We reopen for the better and for the future. Nsigadde nze Moses Wamala ata 10 mpeera bankumire tusinkana ate olunaku olulala.